education, and different community innovations. Everything to do with community, it requires community robust engagement because they are the custodians of the grassroots. Whatever knowledge you have, level of professional capacity, you have to pass through the gatekeepers. The main end objective is to bridge gap between the service providers and the members of community. So as a traditional leaders, being the custodian of the grassroots and the gatekeepers, we continue to mobilize. Our aim and objective is to mobilize the community, to mobilize support in promoting government policy and government program, and also to champion issue of behavior change. The issue of girl child education in Sokoto, it is gaining a lot of ground as a result of beautiful leadership and transparent leadership of Aminu Waziri Tambol. He is making a lot of tremendous transformation in education, most especially girl child. The post administration, I think, is zero agency for female education, but today the agency for female education is founded. Other line ministries and agencies that are being strengthened to do more in the issue of girl child education. So today, the community are overwhelmed by the beautiful leadership of Right Aminu Waziri Tambol. So the ultimate objective of engaging community, like I said earlier on, is to ensure community leverage the government. Government alone cannot handle education all in all. Globally, not even Nigeria or Sokoto to say. The issue of education globally, the private sector are more powerful than government in the developed nations. But here, in the developing nations, almost everything left on the hand of the government. The government alone cannot do that. Alone. Government is doing their own best, but other philanthropists, individual and community members alike need to come together to aid the government and ensure that we deliver the ultimate objective in education all for all in the Sokoto and in Nigeria. So I must commend the effort, giant effort of Her Excellency for making huge investments into the voiceless of Sokoto girls that have been looking for opportunity over a long time, but with their passion and the dedication today, she's making a reality. So I congratulate the government of Sokoto, the people, government and the people of Sokoto State, as well as the parents, which myself inclusive. We must commend you. And we are appealing to other first ladies, not even in Sokoto, all the Northwest and Northern Nigeria in Teli, where we have higher out-of-school children. This is step forward in reducing the out-of-school children. Out-of-school children was as a result of different causes. One, negative misconception, mild and misconception. Some people at the community think educating girl child lives at primary school, simply because they don't want the girl child to meet the male child. And that perception is negative. Why? The professor will have to be a female professor. It's a daughter of some other family. They sacrifice, they sponsor her, and today she becomes the professor. She's impacting into the life of voiceless people. So why you? Why I? Why others? Why can't you come and invest into a girl child to become the future leader? The first lady here today, she's other family. She's coming from other family, and today she's impacting into the million lives in Sokoto. So that means every girl child, when she's empowered, she can do more. Why yours? Why I? Why you? Why all the community members support at least one girl to complete her potentials? I'm appealing to you. Don't think the marriage again, giving girls out for marriage and education and at marriage. No. Some communities, while marriage, they continue to sponsor their wives to attain higher level of education. Even my wife too, she's in tertiary level right now. So it's an eye-opener that everyone can do. We are the custodian of the culture and traditions. Sometimes back, we are the people who are restricting girl child going further. Today my wife is in the tertiary level. So I believe, why you, why I, why all of us? So without addressing the challenges of human resource gap or female, we continue to have a lot of challenges. Maternal and infant mortality is at increase here in northwestern Nigeria. As a result of negative attitude of men, again, man doesn't want to take his wife to hospital to see the male. And then we and the girl child today,
is the future leaders if we can invest on them. So many professional nurses that you see, so many professional gynecology we have is a daughter of other family. And I believe if we fail to address this, we will have a lot of wave in the future. I don't want to have this wave in the future. The mitigation strategy is invest in girl child today. Invest in girl child today. We will have more economic empowerment, economic prosperity, and country, prosperous country and the state at large. But the more we continue to do well on the negative culture, traditions, norms where we are today, we will continue to be a backward. So we cannot achieve empire without investing in girl child, because we need teachers. In the primary and secondary school, why you see the low percentage, the low participation of girl child is because male-dominated human resource for even education. And the family are biased. You don't want to take your girl child to the male teacher, and you don't want to endorse, you are not ready to sponsor your girl child to become a future teacher. Then future teacher versus out of school children, what is the way forward? This question is for all of you. You continue to deny your girl child participation into education. Then you also need female teacher. You need female doctor. How can we get them? The time to look and change, make this change is now. Even the police and other security agencies, we need female. Because even His Excellency himself, he may not be happy to see the male police also following his wife. He wants to see the female police. I believe that's what the governor needs. And that's what myself, I want to see, even whatever opportunity I have, I want to see somebody who is assisting my wife is a woman too. But we can't have them until when we sponsor a girl child. And the sky is our limit. When we invest in girl child, we can have a lot of addressing these challenges, the gap in human resource, and that is the enormous. We need to work together to ensure that the community together, we reactivate our community structures, WDCs, SBMCs, and other women and other community group organizations. We need to factor on this to ensure that whatever government is doing is not government on, its ours. You can't see, because of one zinc in the classroom, windbreak of one zinc, we can we continue to put more eyes to see the zinc removed, and until the windbreak comes, it will make entire damages. And then because of one thing, maybe using 1,000 naira to renovate this, and everybody thinks everything education is left on the hand of the government. Can we continue to achieve this? Now, considering low resources, the impact of coronavirus in Nigeria is an eye-opener to show us that the country itself, resources is limiting. It's also dwindling resources, have making a lot of economic meltdown in the country as well as in community. So mobilizing resources, being it human, material, or cash, it has a lot of impact. So we need to continue to generate resources to support government, not to accuse the government. Government cannot do what it doesn't have. The limited resources government have is always investing in paying teachers, paying for other civil servants, as well as the same thing require of education, healthcare, security, and other social needs. And the resources is dwindling. So how can we do to continue? When you fail to do this, the tendency and likelihood of social unrest is starting, because some couple of 20 years back, hardly hear about banditry. It is banditry being recognized as south part of the country. Simultaneously, it started coming from south, from south, middle belt, from middle belt, northeast, northwest. Today, even in Sokoto, fear of banditry, fear of kidnapping is everywhere. So it's just a beginning. If we want to address this, we will continue to provide education is the key. Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "Talabal ilmi fadilatan ala kulli muslimina wal muslimat." So that means if you don't know, ask knowledgeable. Prophet Allah subhanahu wa ta'ala says, "Fas'alu ala zikr in kuntum la ta'lamun." If you don't know, ask knowledgeable. Don't continue to use your own misconception and create a lot of problems in the community. Some people still have thinking everything coming to the Western world, everything coming to global is a global, what do you call it? It's an imported ideology of global world to change the society, to change their view, and that is not. Before the white man Sokoto, women empowerment and engagement is noted in the Sultanate Council. Nana Asma, we've been to Sheikh Usman bin Fodio, she championed issue of women's skill acquisitions in the Sultanate.
daughter of Sheikh Usman bin Fodio. So it is significant enough to show that girl child was not left behind. She must be engaged. She must be also empowered. She must be also carried along. Then women empowerment is a key in solving the problem of poverty. When we empower the women, we empower the entire community. When we deny women education, we are making our community failing. So the system needs women engagement and empowerment, and to address the issue of poverty, to address the issue of social crime, to address the issue of social unrest. And I believe I must not continue because the timekeeper is approaching me, but the little time I have, I must use this opportunity to commend the giant effort and the leadership of Her Excellency. Indeed, Her Excellency, you are worthy of commendation. You did well, and we need others to emulate the good gesture you are doing. Please continue. Keep goal railing. I believe the goal. Okay. So kamar yadda aka faɗi lokaci yayi kaɗan, amma duk abin da zan faɗi nan godiya ne da uwar gidan mai girma gwamna. Babu shakka ta yi rawar gani, kuma dukkan uwar gida ta gwamnoni ta arewa ya kamata su hito ga hili su guji irin wannan aiki wanda ake yi domin rayuwa ta al'umma. Babu shakka duk wani al'umma kaga ta ci gaba, tana ci gaba ne in an girma mata, an ba su ilimi, domin mata su ka haihuwa shugabannin da akwai yau. Duk wani shugaba da ka gani daga mace ta haife shi, tarbiyyar da ya samu ga uwa ya same ta. Idan uwan nan ba ta da ilimi, ba ta da tarbiyyar kwarai, lalle ƴaƴan nan sai ceton Allah. Za a haye su ba su da ilimi, ba su da tarbiyya. Kuma cikin su suna aka samu baraguzai wanda kawai in iskan guguwa ya zo iska kunnuwa haki sai ya wuce da su. ƴaƴan da ba su da tarbiyya gidansu, to duk wani mugun mutum ya zo dan sai amfani da su. Amma duk wanda ya samu tarbiyya ta uwa to ya tsira. Girmama mata na ce ya samu tushe gidan Sheikh Usman bin Fodio. Ya shina na Asma'u ita ta yi shugabanci gaba ɗaya abin da shahi harkar mata. Kai har daga baya nan dukkan mun sa abin da ƴan taru, mun san da lokutan da aka zakkowa taru da ƙauyuka ga an ɗauko ana bege an je Hubbari, a je inda Nana Asma'u, mutane tarihi abba sani ba. Tarihi abin nan ba wai bid'a bane. Sadda ba mallamai da yawa, mata mace in za kai ta daki bar sai da aka tsalki ba, to shine sai an wanke ta sai a kawo ta gidan Nana Asma'u ta faɗa mata ta yi awoyi tana faɗa mata in ki yi wanka ga abin da za a yi, ga aka alwala, ga yadda aka sallah, ga yadda aka zama, ga yadda aka ciki, ga yadda aka renon ciki, sai a koya mata a mai da ta ƙauye. Da sannu aka samu mallamai aka fara modibo ana aika ƙauyuka. Wannan abin shi na ya yanzu suna ganin ka ƙauyanci ba ƙauyanci ba ne. So ba mace ilimi abu ne babba, kuma shi zai walwala matsalar talauci da kuma matsalar rashin ci gaba. Sannan nan uwa uba gaba ɗaya yayyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya umarci sahabbai ne su nemi sauran ilimin su san ga mata ne, shi ya nuna mace kenan lalle babba ce. So ababe da yawa tarihi ba zai manta da gudunmuwar da mata ka ba su abu. Duk sahabbai da kaga sun har da hadisai da yawa aka sayi tarbiyyar su ga uwaye suka same su mata. So wannan shi ya nuna mata ba abin su bane, a ba su ilimi, a ba su tallafi. Sannan karshe nika faɗa cewa babban abin da sa mata ba su zuwa karatu irin polytechnic, irin health technology, irin ganin cewa mazaje ne ka karanta su a can, kuma mazan nan da karanta su a don kun hana maɗiyanku mata su zan dokta, su zan farfesa, su zan nurse, su zan wa. Shi yasa muke wannan. Shi yasa aka samu yawan mace-macen mata masu juna biyu hannun Sokoto, yawan mace-macen ƙananan yara, saboda al'adun da aka gare mu na baka son namiji ya taɓa matarka, kuma in baka ba da matarka ta yi karatu ba, matar wani ba ta yi maka. Duk wani mataki da gwamnati ta ɗauko, kai ma'aikata ƙauyuka ba su zama saboda ga rashin tsaro ga abubuwa, amma in akwai kowane ƙauye an samu nurse and midwifery an yaye ta yar garin nan, dole in za a haihuwa sai a faɗa mata ta zo ta diba abin da ta iya ta yi, wanda ba ta iya ta ce a immediate refer ga asibiti. So idan ba mu canza ɗabi'un nan ba, to wallahi za mu ci gaba da komawa baya. Don haƙiƙa duk al'ummar da yawan rasa mata masu juna biyu, rasa yara, saboda abin da aka magantuwa idan mun baɗe mu sun yi karatu ko mun ka ƙi, to fa shi na da laihi wajen Ubangiji. Duk sabda muna da damar da zamu yi mun ka ƙi, to akwai laihi, kuma Allah zai tambaye mu laihin da muka aikata. Sannan na ƙare da cewa uwar gidan mai girma gwamna wadda ka tsaronta matar rakotan kamata ya mace ce, kuma na ga mace ce, saboda idan babu ya mace cikin 'yan sanda, cikin immigration, cikin customs, shin matarka za ta je waje wurin sacin nan kana son namiji kan binciken matarka? Dole ne sai an samu mace
addinin musulunci in zai karfafa shi karhi sai an samu mata isasshi 'yan sanda, sai an samu police station ta mata, sai an samu ko ina harkar mata inda mata ke zuwa su yi wannan aiki, ba a sa namiji shi mace. Amma in baka ba da ɗiyarka ba, amma in baki ba da ɗiyarki ba, amma in ban ba da ɗiyata ba, to za mu ci gaba da komawa baya, zaɓi na hannunmu. Za mu ci gaba da wannan yanayin da muka tafi, ko za mu ba da goyon baya a samu canji, a kawar da wannan al'adu da waɗannan ababe da muka ciki wanda ba su kai ƙasa gaba. So ina godiya kwarai ga uwar gidan mai girma gwamna da wannan tallafi da ta yi da wanda ta shayi. Asibitin Gagi yanzu babban asibiti ce, ko ina lokacin na rasu na magani, ita ta buɗa sashin da na yara da mata wanda yake ana amfanuwa. Allah ya saka mata da alheri, kuma Allah ya saka mai girma gwamna da alheri. Muna godiya. Amadan. That was the district head of Gagi, and indeed one of the leading advocates of women empowerment, development, and education. He knows, I know, we have been on this for over a decade. Your Excellency, all other protocols duly and respectfully observed. Permit me to apologize for there was a communication gap on the actual time of the starting of the secondary school Tudun Wada for a short, educative, and I believe entertaining drama. Kamanga Secondary School, Tudun Wada, please. Mayan baki maza da mata, assalamu alaikum. Za a fara gabatar da wasan kwaikwayo mai suna muhimmancin 'ya'ya mata ga al'umma, wanda ɗaliban makarantar GDSS Tudun Wada za su gabatar. A sha kallo lafiya. Rashida mai koko Rashida wata bata wanka Rashida le wata bata wanki Rashida le sai ruwan sama sun zo Rashida le Ladiyo Gani zo ki dauki kwaras in nan ki tafi talla bakin kasuwa. To inna. Kuma kake yadda ki dawo gidan nan sai kin sayar ruka. To inna. Ladiyo. To inna na tafi sai na dawo. Sai kin dawo ɗiyan albarka. To inna. Sa mutum kai a ce wai sai ya karantar da yara, gaskiya ba zan sa Ladiyo makaranta ba. Tarana. Mai gida. Wai ina Ladiyo tace? Wallahi ta tafi wurin talla. Wai yanzu niki da malam Sangu wai in sa Ladiyo boko. Wallahi ban yadda ba. To kai ne ka ce mishi. Ni wallahi ce mai ni tallan nan ta yi muhimmanci bisa ga bokon nan. Wallahi ko ni haka nan na gani mai gida. To ta rana bari in tashi in koma dandali ko. To ni ko bari ta sai in so share da nuka da wato akan ne nuka kamin Ladiyo ta dawo da makaranta. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam malam.
Ina tun bata je ne har yanzu bata tsaye makaranta ba. Ga ta can tana shirin makaranta. Ke tumba ke tumba? Na an bomi. Baba ina wuni. Lafiya kalau, mu sake hanzar zaki tafi makaranta domin kar ki wasa da karatu kin ji? To baba na tafi na gode. Allah shi kai lafiya. Hakika ina son wannan yare ta samu ingantaccen ilimi domin ta zama likita a cikin wannan karkarar tamu. Musamman ki da mahaifiyarta, ina son ki sa mata ido da shigarta da fitarta domin ki ga ta zama domin ki kara mana karfin gwiwa mu ga ta cika gwiwar ta zama likita a wannan karkarar tamu. Dan Allah ya yarda malam. Kawo min sauran fara-faran nan in sha in tafi. Gare malam amma sai. Ba komai mantu. Gaskiya da tsami, nan gaba ma sha mara tsami da yadda Allah, sai na dawo mantu. Dan Allah ya yarda malam. Ta wani bari na tashi na maida kingi. Ko ashe masu baban ma ba su ma ba so ba. Ayya kai goga, har ka faso ashe. Wallahi ni ma na faso, ina saura suke kawai. Sai dai hakkun faso. Wallahi mun faso. Ni kama. Baba ashe ma kun faso. Wallahi mun faso. Bata ba. Haka dai goga. Baba ashe kun ma faso. Wallahi mun faso. Kawai mu fasa. Mu ja kawai. I say chorus. I say chorus. Goga ga mutum ya tamfa. Kai mai ƙwaras zo mana. Gash. No, ni ƙwaras in naki. 50. Sambaɗa mana guda biyar. Baba ta mu jafa. Kin gama? Je ki gobe ki zo ki karɓi kuɗinki. Ban yarda sai an biya ni. Na ce miki ki je gobe ki zo ki karɓi kuɗinki. Sai goga. Goga na musamman. Sai ma ka ni ka gane satin nan dole sai ni ma bari in tashi in fasa kawai. Ayya kai baba ni ma zan fasa fa. Baba ni ma zan fasa. 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 Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ai kin fito? Mai laini. Lafiya lau. To tumba yau ne za ki fara karatu a jami'a domin ki mai da hankalinki ki zama likita a wannan karkara tamu. Kin ga yar uwarki Ladiyo mahaifinta ya hana mata yin makaranta sai dai yawon talla ko yaushe. To umma in Allah ya so zan kiyaye na gode. Ana riwa da mutum amma ya ƙi gane muhimmancin ilimi ga mata yanzu. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam malam. Ya na garin ka ɓaci. Ai dole bai na ya ɓaci ni da malam ciwa ki bada. Babu yadda ba lura da shi ya sa ƴarsa Ladiyo makaranta amma shi da matarsa sun kiya sai fama sun ta take suna yawon tilla saman hanya. Ai hakan bai dace ba. Wasu ba za su gane muhimmancin ilimin 'ya'ya mata yana da muhimmanci ba sai nan gaba. So ta Allah shi miki albarka, Allah shi baki abin da kun ka je nema. Amin amin na gode na tafi. Allah ya tsara.
Allah ya tsare. To malam ba za ka zauna ba? A'a ba zan ma zuna bare na bace ki zan je dawo zuwa sai na dawo. To Allah ya tsare. Ni gobe da tashi na da ayyukan gida. ‘Ya'yan sarki sun na mutane, ‘ya'yan sarki sun na mawaƙa, in za su ba su kyautar doki, wai su ramamme suka ba su, ko wanda bai gani, ya yi ta hawaye ina buga mai mara. Ni zane in gano turagi aminu maza na sarkin zazzau. Gano turagi aminu maza na sarkin zazzau. Ranki shi daɗe barka da zuwa. Ranki shi daɗe a zauna lafiya. Wallahi mai gida sina na ta inda matan mai gari na an su sassaƙan magani na jiƙa mata gahe nan ko sauƙi babu. Na to wai ko za mu gwada zuwa asibitin nan da ni ana faɗi na ji an ce suna ba da taimako sosai. Ni wa mai gida abin da rika gudu yanzu ta asibiti aka shemin ɗaya. A'a ke kuma ai na ji an ce ba a ke sadiyan malam shehu din nan na ji an ce wallahi sun zo ta samu lafiya mu gwada sa'an mu gani. To mai gida dai da kace haka nan zabi. Ke ladiyo ta ci mata sannu. Dakata mana ina zaka, ina face mask ɗinka. Miya kuma face miya. Takunkumi. Oho, ai ban san da wani abu takunkumi ba. Kina ce min face miya, ai ba kanewa zan yi ba. Wallahi yanzu ke baki san cutar da aka wama da ita wata coronavirus. Coronavirus? Subhanallahi. Gwada da kin faɗa min diyarka. Yanzu ina na zan samu wanga abu da kika faɗi. Ga yin taimaka muku amma ku kula da wanke hannunku sannan ku kula da sa shi. To ina za ku. Mun gode, Allah ka biya ki. To. Wagga ta rana gashi sai ki sako. To yanzu mai bada magani nika buɗa. Ya ta ladiyo ba lafiya. Ku zauna nan bari a faɗa mata. To na gode sosai. Ranki shi daɗe ga mara lafiya an kawo. Wance yaya suna mara lafiya? Ladiyo Turaki. Ranki shi daɗe wai sunanta Ladiyo Ciwake. Aje su shigo. Wance ku shigo. To, tana na riko ta a hankali. Na ce ki riko ta a hankali mana. Ranki daɗe sannu da aiki. Bayan Allah me ke damun ta? To malaman asibiti wallahi ba mu san mika damunta ba. Ga ta nan babu ci babu sha. Duk sassaƙen gana magani mun ɗebo shi mun jiƙa shi mun ba ta amma ko sauƙi babu. Mai gida ni ba ya taimako da malaman asibiti mu gani in kuna taimakawa. Haba mama ya za ku ba ki sassaƙen itace. Ba ku san illar da suke ba mutane ba ga jiki ne? To malaman asibiti haka mun ka sani. Don kakanni da kakanni ko ni kike ta rana wallahi ko ni haka nan na kani mai gida. Ka sani. Canza baba ba a ba da sassaƙen. To Allah
Allah ta baki hankuri yanzu dai muna tsammanin diyan mu za ta samu lafiya. Zan diba ta zan ga me ke damu. Sa gaba. Na diba ta na ga malaria ce ke damun ta wato zazzabin cizon sauro. Zan rubuta muku magani sai ku je ku saya mata. To malaman asibiti. To malaman asibiti. Alama ba ki gane ni bane. Wallahi wagaɗe ka ban gane ki ba. To tun bace yar gidan Malam Sango. Shin tun ba da gaske ta? Ƙwarai kuwa ni ce. Kin gani Ladiyo mahimmancin ilimin da nake gaya miki. Da kin yi ilimi da kin taimaki al'umma da kanki da ma iyayenki kuma da kin riski matakin da nake kai yanzu. Yanzu ga ni ce babbar likita mai jan rigamar asibitin Rugar. Babban likita ga wata karkara ta mu waya Allah baban Ladiyo ya ta mana Ladiyo da bai sa ta makaranta ba. Cuci kanki kuma kin cutar min ya. Tun farko ke ce mai dora mata sallah. Kin ga tafiya ta in kin ga dama ki tashi to ke ta muce gida. Duka nan muka kawo ƙarshen wannan drama tamu da fata an nishaɗantu kuma za a yi koyi da wannan abin da muka fato. Ni zan rufa rike ta ta anuma ma'asalam. Thank you very much. Another round of applause for the school that just presented this drama. Okay, please give him a round of applause. Because before they gave him the mic, I heard him clearly. He said those that are not feeling fine, they should not leave them at home. They should take them to the hospital. Please, a round of applause for Muhammadu. Thank you. Okay, quickly tell us your name, your school, and what you learned. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Farida Umar Dandin Mahi. Wannan wasa gaskiya ta bani kyawu kamar yadda ake gabatar da ita. Sannan kuma wannan taro da aka yi ina fatar Ubangiji Allah shi ƙara ɗaukaka wannan koyon Allah. Me kika koya a cikin wasan da Government Girls Secondary School suka yi yanzu? Na koya irin Okay, please a round of applause for her. Give my friend here your name, sunanki, sunan makarantanku, and me kika koya a cikin drama da ayi yanzu. Assalamu alaikum. Sunana Aisha Abdullahi daga makarantar Wazir Model Primary School. Abin da wannan drama ka koyashe mu tana koyashe mu akan sa mu makaranta da ladabi da biyayya. Allah ka ƙoranci wannan taro. Thank you very much. I just wanted to exemplify the theme of the International Day of the Girl Child. That is one of the things that Her Excellency is celebrating today. The theme is our voice, my voice, our equal future. And it just goes to say that every girl child has a voice and she should use it. From the drama that we just watched, we picked very important lessons from it.
The lessons on sending our girl children to school. It is very important to keep them in school. We see how the one that kept hawking without going to school, we see how she ended up, and the one that went to school became Baban Likita in the hospital. And I know that we as parents, we as community leaders, we all want to see our children in good places in future, so that they don't become liabilities to us and to the community. Please, another round of applause for the students of Government Girls Secondary School, Tudunwada. Thank you very much. Your Excellency, once again, all protocol duly observed. I would like to invite Dr. Shadi Sabe, the founder, CEO, Brilliant Footsteps Academy, Sokoto, to present his paper on entrepreneurship in schools. A round of applause for him as he comes forward, please. Thank you. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. Assalamu alaikum wa na biyu kuma ina standing akan existing protocol saboda lokaci ina son in dan ba da karhi ga yarana da nake kallo a nan. Amma yanzu abinda za a yi zan wasu kalmomi, amma yara kuna biye da ni? A ban je ba, kuna biye da ni? Au innan ina son in ji shi da kyau, kuna biye da ni? Yauwa duk abinda na ce sai ku ce harkan yara, sai ku ce me? A ban je ba, sai ku ce me? Duk abinda zan faɗi sai ku ce me? Harkan yara, ban ji ku ba, sai ku ce me? Yauwa duk abin da zan yi in na tashi da sahe kayan fita sai in tuna da me? In na fita in na je office duk abin da nake yi shi akan me? Yauwa alhamdulillah. Yau zan ba ku labari guda uku da ya shafi wannan draman da aka yi. Lokaci da aka kawo min wannan invitation na ce to na shiga uku saboda yau ina da wasu program tun karhe 6:30 zuwa 12 na dare, kuma an riga an tsara shi, amma ba yanda zan yi in ce a'a ga ita uwar gida mai girman gwamnan Sokoto. Na ce to duk abin da zan yi zan zo karhe 10 da wani abu na zo nan an ka ce ba a fara ba. Na ce to dan Allah in ta iso a kira ni in zo sai in bada abin nan. Kuma na biyu dan naji yara za su zo nan, na ce to dole in zo in dan tattauna da ku. Kuma da na ga draman nan na ce to zan aje duk turanci da na zo da shi sai in ba ku labari guda uku. Turawa na cewa in an ce story sai a ce me? Story ni ba shi zan ba labari ban ji ku ba labari yauwa na uku labari masha Allahu. Yawanci in ana maganan ilimin yara mace ana manta da abin da yake da muhimmanci, shine kasuwanci, sana'a da abin da ya shafi neman kuɗi, kuma neman kuɗi yanda ba a saba ba shi a entrepreneurship. So yau ina son in muku wani bayani game da ku yaran mata da ke nemi ilimi ga shi harkan nemi kuɗi yanda ba a saba ba. Da in an ce harkan nemi kuɗi ana maganar sana'a abin da aka saba da shi, amma in an ce entrepreneurship ana maganar neman kuɗi ga hanyar da ba a saba ba. Kuma ba zan kawo muku labarai mutanen da ba Najeriya suke ba, kun gane ko? Ba zan kawo muku labarin irin su turawan nan, su Bill Gates da sauransu. Zan ba ku labari mutum 4. Na daya zan fara da kaina. Kuna ji? Kuna son ci gaba? Kuna son ci gaba? A'a, in na tambaye ku sai in ji AON nan yanda za a ji shi can cikin gidan gwamnati. Kuna son ci gaba? Amma ina gani daga nan ban ji ku ba, nan suka ci ku. Kuna son ci gaba?
nan fa kuna son ci gaba to dukkan ku kuna son ci gaba. Na farko zan ba ku labari na lokaci da ina secondary mama na ita ke kula da mu uku yaran maza. Za su fita da safe ta nemi abin da za mu ci, ta nemi abin da za a biya kudin makaranta da sauransu. Ni kuma ina ganta ta dawo ta gaji wani lokaci sai a gabata da lahiya don me don ta fita ta nemi abin da za mu ci, abin da za a biya mu makaranta. So nawa sai mu je makaranta a kore mu. Ni kuma na ga ni namiji ne, bari nemi shawararta. Na je na nemi ta, na ce to mama wannan wahala da kike da Allah ki bani shawara ya zan taimaka miki. Ta gama abu biyu. Ta ce na farko kakkai wasa da nemi iliminka. Na biyu ya kasance kai mai sana'a kullum duk inda ka samu kanka. Shawara nawa ta bamu? Shawara na ce mu dan dun muna. Shawara nawa ta bamu? Na farko shine me? Yau alhamdulillah an ba ku maki 10. Na biyu shine me? Daga lokacin nan na yi mata alkawali duk abin da zan yi ba zan wasa da ilimi, kuma na ga mata daga ranar nan zan fara nemi kuɗi. Ta ce nemi kuɗi in yi shi in ina da hutu ko in na ga ban da homework da yawa. Na ce to na yadda mama. Da na fito daga gida na ga wani mai shayi a junction dinmu, muna zaman Lagos lokaci a Papa. Na ga kullum yana kashe kuɗi. Na ce to kai mai shayi ya harkar nan yake? Ya ce ka samu stove da indomie kaza kaza kaza. Na ce to shikenan. Na je na nemi rance ga wani babanmu. Na samu wani tebur daga gidanmu na aje shi bakin garka na fara indomie da shayi. In na dawo daga makaranta da dare zuwa bayan magriba sai in gaya ma mamun danla ta bani awa 3 in je in wani abu. Ita da magriba ta yi ta shiga ciki. Ina wannan harka wata 6 bata ma sani ba. Da na hada kudi lokacin na hada kudi 8,000. Kuma kudin makarantar mu bai wuce 2,500 ba. Da an ka kore mu daga makaranta na ce ni ba za a kore ni ba, na fidda kudi na biya. Iyaya na aka kore shi. Kuma ina da kudi da zan biya masa. Dan kullum in na dawo na ce ya zo mu je ce shi na ruwan shi ya je ya yi ta mai shayi. Na ce to shi kenan aka kore shi daga gida ba kore ni ba, sai ga maman mu ta zo tana kuka ga yaronta kaza kaza kaza. Aka ce amma me yasa ta biya ma wancan ba ta biya ma wannan? Ce haka ne ba, me yasa ba kore ka ba? Na ce mama tun ran da kin magana na fara harkan shayi tabbasa da kuka. Na ce to me ka kukan nan mama, ba ki sa in ci gaba ko me? Ta ce ka in ci gaba abun ya zo ya taba ilimina na makaranta. Na ce to ba matsala, ban kwana da dare sai karatu, kuma da rana in ta yi makaranta, in dawo in yi shayi. Da an ka gama wannan na gama secondary na dawo university. Duk lokaci da muka zama break na alkawari cewa in na koma gida ban tambaye mama na naira tunda na fara level 1 a university. In na koma gida ina talla, ina aikin medicine, ina sai da takalmi daga Lagos in kai shi Kano. In na gama hutun nan sai in dawo, na tabbatar da ban taba hutun university da ban samu sama da 20,000 ba. Kuma in na koma gida sai in bata 12,000 ni in koma makaranta. Dan Fodio nan lokacin shekara Dan Fodio school fees namu 250. Sai in zo in biya in sai dan gari in zan koma gida sai in shiga Sokoto nan in aikin labora in samu kudin makaranta in koma gida. Haka ne na gama year 1, year 2, year 3, year 4. Kuma alhamdulillah da na dawo Sokoto, amma duk abin da zan yi alkawai da na doka mata cewa ban wasa da ilimi. Na dawo na yi masters na fita na ɗaya, na yi masters na biyu na fita na ɗaya. Kuma duk nike dokin nauyina na hada nemi ilimi, kuma na hada me drama da muka gani nan. Ita wanda take talla in ta yi calculation mai kyau ba talla ba, akwai wani abu da za ta iya yi. Da yanzu zan shiga labari na biyu. Kuma wata rana insha Allahu wannan matan da nake magana in na samu approval zan kawo ta gaban ita
first lady ta ganta. Matan nan ta kare Hafsatu. Wasu suka kira ni daga America, Hausawa ne, suka ga harkar makarantar mu kan Facebook, suka ce su suna da yara Hausawa. Ku da kuna nan wasu cikin ku kun rena Islamiyya, amma yaran su can babu Islamiyya. Suna son aiki da kun san internet ko? Kun san internet? Akwai yanda za ku amfani da internet ku samu kudi, ku saurara. Kuna son gya muku? Kuna son ci gaba? Ko in koma in zauna? Awon nan sai na ji shi daga kasa. Kuna son in koma? Kuna son in sa? In ci gaba da labari. Da sun neme ni cewa dan Allah ya samu musu wata da za ta koya ma yaransu Kur'ani da Arabiya amma ga harshen Hausa. Na ce to ba matsala. Na nemi wani malamin mu na cire ta daga aikinta na bata wannan harka. Wannan abun ya faru yanzu wata 5. Kun san nawa da take samu kowane wata? Yanzu tana da yara 4 daga Chicago, yara guda daga Tennessee, yara 5 daga New York, yara 6 daga Maryland, yara 3 daga Washington, yara guda daga Germany, yarinya guda daga Japan. Ana bata 250 kowane awa. A ƙarshen kowane wata bunda take samu yanzu daga jiya da muka yi lissafi tana samu 235. Daga gidanta in na nuna muku video daga gadonta tana zaunawa tana karanta da yara daga America kasar waje ga Zoom kullum. In na bude page dinmu na Zoom yanzu za ku ganta tana aiki. Yanzu da abun yayi yawa muka kara da mace guda. Yanzu alhamdulillahi tana can gidan mijinta bata je ko ina ba da iliminta na Arabiya, kuma ta gama Hafsatu, kuma ta yi diploma, ta yi certificate. Alhamdulillah tana nan tana samu likitan nan da aka magana, kudin da matan nan ka samu in bai hankali ba ya fi wasu likitoci nan. Kuma insha Allahu in akwai cikinku wanda zai iya ga mamanmu nan, in za ta siyo muku system, in na samu wanda ta iya larabci, ta iya Kur'ani, zan ba ta training na wata guda, ita ma za ta fara samu kudi. Kuna so? Dan yanzu akwai wata da muka samu muna mata training. Harkan nan babban harka ce, don mutane da yawa suna son yaran su waje su koyi da Islamiyya ga harshen mu na Hausa, ba na Turanci.
ngwanu una aguna tumo. Nene udumala putawomo. Nene udumala putawomo. Udundu chumiri mama maronu jawara. Udundu chumiri mama maronu jawara. Apamangaro kamomu sorudu warara. Nene udumala putawomo. Nene udumala putawomo. Udundu chumiri mama maronu jawara. Udundu chumiri mama maronu jawara. Nene udumala putawomo. Nene udumala putawomo. Udundu chumiri mama maronu jawara. Udundu chumiri mama maronu jawara. Udundu chumiri. 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 Come on, why bend the hook over here? Kiri na bana egu na ya no ya ya ya. Aya. Egu dia. Na shaki na ru na shaki come why ndi Igbo. Na shaki ya. Udundu chumiri. Udundu chumiri. Udundu chumiri. Udundu chumiri. Udundu chumiri. Udundu chumiri. Nene udumara putawomo. Nene Udu Mero kaigeso. Onede mona nana mero kaigeso. Mero kaigeso. Onede mona nana. Mero kaigeso. Onede mona nana mero kaigeso. Mero kaigeso. Onede mona nana mero kaigeso. Mero kaigeso. Onede mona nana mero kaigeso. Oya chimereze na mara purina ya. Emero ni daima mbamba. Emero ni daima. Oya chimereze na mara purina ya. Oya chimereze na mara purina ya. Emero ni daima mbamba. Emero ni daima. Oya chimereze na mara Chimereze na mara purina ya. Ngala ngwano. Emero ni daima mbombo. Emero ni daima mbombo. Oya chimereze na mara purina ya. Oya chimereze na mara purina ya. Mbombo. Emero ni daima mbombo. Emero ni daima mbombo. Oya chimereze na mara purina ya. Oya chimereze ka mara purina ya. Mbombo. Bede uko bili akili. Mbombo. Emero ni daima. Mbombo. Oya chimereze na mara purina ya. Oya chimereze na mara purina ya. Mbombo. Emero ni daima. Emero ni daima. Mbombo. Oya chimereze na mara purina ya. Oya chimereze na mara purina ya. Mbombo. Pim. Olisanye muwanye mego. Olisanye muwanye mego. Olisanye muwanye mego. Kamiga na muwana rumego. Kamiga na muwana rumego. Mbewa mutoro nego muyeto. Mbewa mutoro nego mujeto. Olisanye muwanye mego. Olisanye muwanye mego. Kamiga na muwana rumego. Kamiga na muwana rumego. Mbewa mutoro nego mekunye. Mbewa mutoni talego mekunye. Olisanye muwanye mego. Olisanye muwanye mego. Olisanye muwanye mego. Kamiga
na mụwa narị mbego kami ga na mụwa narị mbego mgbe nwa m toro n'ego m ya etota mgbe nwa m toro n'ego m ya etota Olisanye m nwanyị emego Olisanye m nwanyị emego nye m nwanyị emego nụ kami ga na mụwa emego kami ga wa m nwa n'emego mgbe nwa m toro n'ego m etota mgbe nwa m toro n'ego m etota Olisanye m nwanyị em ụmụ nwanyị Igbo lee unu na-akwe ayọ na ya egwu ayọ egwu dị ya na-egwu ka ọ bụrụ ihe nkiri egwu dị ya Team. Your Excellency, we are the Igbo Women Cultural Troupe. We are supporting you 100%. Come rain, come sun. We have just come to displace this because we were given very short notice. And that is why we are supposed to be in our uniform. Your Excellency, please accept us as you see us. Thank you and God bless you. Piano. Thank you very much, the Igbo Cultural Troupe. The Sokoto State and the seat of the Caliphate is a very warm and receiving state. Her Excellency will also like to show support and solidarity to the non-indigenes in the state, just the way she has done for our own. She's doing the same, and that is very significant. Thank you very much. Today we're celebrating the International Day of the Girl Child. And I am very mindful of the role you play as resident, community, or non-indigent. Thank you, ma'am. To the glory of God and the wisdom bestowed on my beloved husband, Right Honorable Amin Waziri Tambuwal, he was able to give all resident community and non-indigents their children free education. Yes, it is true. And amongst this free education that you have been enjoying since he came into governance, you are also teachers. Yes. We have some of you that have been trained in the teaching profession, and you have contributed greatly to the socio-economic development of the state. So we appreciate you, and I appreciate the entertainment. Thank you, ma. Thank you, ma. As arts, as being part of my foundation's way of sending messages of campaign, girl child education, who a girl child should be, support for a girl child, I will hit this drum like in the whole olden days where the town criers will wake up very early in the morning and then they start to make everybody will say, "Oh, Guinea," then they will, "Oh, Guinea," then they will do it, "Oh, Guinea," and then the message will be delivered. Yes. We solicit your support that through arts, culture, music, and as we advocate for the federal government to bring back history into our school curriculums, that we would use all traditional models of our values available to us through my foundation. That is great. To take all campaign messages. We solicit your support as mothers, as teachers, as homekeepers and breadwinners. I salute you all and thank you very much. Thank you so much, ma. Thank you, ma. A round of applause for her. Applause for her excellency. Very much, ma. Thank you very much, the non-indigent cultural troupe. Dr. Babasetu Ibrahim, she's the ED of Moat's Legacy Initiative. Thank you, ma.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Your Excellency Ma, I stand on the existing protocol. I begin with saying Alhamdulillah for seeing us through this day and for making this event possible. I stand here on behalf of Mawat Legacy Initiative to give a little goodwill message. Mawat Legacy Initiative has always been concerned with the educational development in Sokoto State, and as such, they have been coming up with different strategies so that they can address these issues. Looking at the recent UNICEF data, in spite of the state government efforts and the other development partners in the development of education in Sokoto, we still have about 37% of our children are out of school, and this is very alarming, as even the Millennium Development Goals #2 has categorically stated that each and every child should be in school. And it is in line with this that Her Excellency, the founder of Mawat, Hajia Mariam Mairo Amin Waziri Tambuwal, came up with this initiative, which she has flagged up yesterday, giving palliatives to the mothers and also empowerment equipment. Because we at Mawat had identified that issues such as lack of food, lack of school uniform, lack of learning materials keeps children out of school. And that is why Her Excellency decided to come up with this initiative of empowering mothers so that they can be able to support their children's education. Yesterday at the government house, she flagged up the palliative part of it and the empowerment, where hundreds of women were able to go home with grinding machines, sewing machines, motors, master plates, and palliatives, which we hope they will use and be able to support themselves and their children's education. And today, she is also following it up with the distribution of learning materials to the children as our own contribution, or her own contribution towards uplifting the education in Sokoto State and reducing the number of out-school children. We hope this gesture will go a long way in reducing the number of out-of-school children in Sokoto State and improve quality of learning in our school. Thank you very much, our leader, the founder of Mawat Initiative. We really appreciate your gesture, and I'm sure all the teachers and students that are here will appreciate and make good use of these learning materials that you are giving out today. Jazakallah khair. Madalla, Your Excellency, permit me to invite Director General Sosmeda Hajia Aishatu Hassan for her own goodwill message. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency, the wife of the Governor of Sokoto State and the founder of Mawat Legacy Initiative, Hajia Mariam Mairo Aminu Waziri Tambuwal, the Honorable Commissioner for Ministry for Social Welfare, the wife of the SSG, the Chairman Sokoto Teachers Service Board, the Secretary Arabic Board Sokoto, all distinguished personalities here present. Your Excellency, please permit me to stand on the existing protocol already observed. And with your permission, I want to commence my goodwill message in Hausa language.
because that is what our Excellency Right Honorable Aminu Waziri Tambol taught us, that whenever there is a gathering of this nature, when the majority of the people are Hausa speakers, we should start in Hausa, then we proceed to English. Jama'a assalamu alaikum. Yan makaranta ku bani hankalinku da ku zan yi magana. Da izinin matar gwamna zan yi magana da ku da Hausa. Ina son in fara da cewa jawabin da ya gabata na Dr. Shadi wanda ya muku ya yi mana shimfiɗa sosai akan abin da ya tsaye da ni wurin nan. Na tsaya ne a madadin hukumar da ke kula da kankana da ƙananan masana'antu a jihar Sokoto wadda aka fi sani da Sosmeda. Ya yi bayani iri-iri daban-daban domin ƙwarewar shi sananne ne, ƙwararre ne a wurin ilimin koyon sana'o'i. Ya yi mana bayani yadda za ku fara sana'o'i, ya yi bayanin tarbiyyarku, ya yi bayanin jajircewarku game da sana'a haku kai ga irin matsayin da ya kai. So ina son in ƙara kira gare ku cewa wannan bayani da aka yi muku na koyon biɗar kuɗi ko kuma sana'a ba ƙaramin abu ba ne. Muna son ku fara wannan tunani tun kuna cikin makarantun nan ku. Don sanin kowa ne cewa yara ƙanana abin da suka koya tun suna ƙanƙana zai tsaya a zuciyarsu har lokacin da suka girma. Kuma sana'o'in nan da kuke jin ana faɗi ba abin wargi ba ne, domin wani rufin asiri ne babba. Har dai ga ɗiya mace, don ko da aure kuka yi za ku taimaka ma mazajenku da irin ɗauke musu kuɗin cefane da wasu abubuwa. So rufin asiri ne babba, don haka ina jan hankalinku cewa duk inda kuka sami kanku a makarantun ne ko a gidan iyayenku, ku kasance waɗanda za su rinka tunane da ƙirƙire-ƙirƙire na sana'o'i. Me zan yi, ya za a yi wannan, tun kana yi ana maka dariya haka kasance ka iya. Shekaran jiya aka aiko mini da takarda daga irin ma'aikatanmu da ke Abuja, aka ce ana son mu ba da yara ƙanani waɗanda suke da ilimin ƙirƙire-ƙirƙire. Shi yasa duk abin da ka koya ba zai zama banza ba, akwai ranar da zai maka amfani. So Allah ya ba mu sa'a. Zan roƙi dama a ɗan bani ƙarin lokaci domin in ɗan yi jawabi na da Turanci. Your Excellency, I'm highly delighted and pleased to have the rare honor of delivering a goodwill message at this historic occasion of the flag up of Consolidated Intervention Program organized by Muad Legacy Initiative under the leadership of our Sokoto State Governor, Hajiya Maryam Aminu Waziri Tambol. Indeed, this event is both unique and historic, as this is the first time bold steps have been taken addressing gender concern through the flag up of multiple intervention programs targeted at vulnerable women and children. Let me therefore use this opportunity to commend the foresight and untiring efforts of Her Excellency, the wife of Sokoto State Governor, for this great, uncommon, and unmatched feat by a non-governmental organization. I must also commend the resourcefulness of the entire MUAT team, who have worked tirelessly to support Her Excellency in her passionate desire to enhance the socio-economic and health status of women and children in Sokoto State. Political, economic, and social society. Women of today are more or less part of our development. World cannot go on without them. So it is important that as a girl child, you know where you are today and where you want to be tomorrow. We have history, it is there. It is an article that we can use in trying to illustrate the efforts of women, the role they have played and the role they are still playing in our modern political and economic world. Most especially if you take a look at our sitting here, we have professors, they are women, they have excelled in academic line. We have entrepreneurs, they are women, they have excelled in the economic line. And every aspect of human development is touched by women. I would like to say congratulations to everybody present here.
Happy International Day of the Girl Child. All protocols observed. I would like to recognize my associates, government officials, development partners, other NGOs, but most importantly, the children that are here, and that's the reason we're here. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, grant us peace, prosperity, love amongst us all, irrespective of class, creed, and race. I stand before you wearing 2 caps, actually 3 caps. First of all, I stand before you as a wife, a mother to a state governor. I also wear the cap of a spouse to the Mutawallan Sokoto, historically being the Mutawallan Sokoto to the Sarkim Muslimi. It's a very, very huge portfolio. Thirdly, I wear the cap as the team lead of my foundation, Moat Legacy Initiative, that needs no introduction, and we are hoping that our work has been speaking for us and it will speak for us. This year, 2020, surprisingly, our annual Back to School program coincided with the International Day of the Girl Child. This is a program we have always done. We try to support as best as we can, and that is because we realize that in schools, a lot of children drop out of schools for things you can't even imagine. Basic things like exercise books makes a lot of children drop out of school. Sarkin Gagi, who talks on these issues at most of our programs, had highlighted this point. Sanitary towel, biros, sheets for continuous assessment. This is like, to us it might look like nothing, but it's the world. School shoes, sandals to go to school, school bags. This has contributed greatly to the number of out-of-school children. But as we mark the International Day with the theme, My Voice, Our Equal Future, I think this year's theme is apt. We have been speaking for them, but 2020 says they should speak for themselves, their voices, their equal future. Alhamdulillah. What that means, in my understanding, is that if we practice the 3 P's for the girl child, that is protection, provision, and participation, we will be able to curtail and manage the challenges of the girl child. As you are aware, COVID-19 pandemic has affected day-to-day life and has slowed down economic growth. Healthcare delivery, social interactions, and educational systems at all levels. Some of you might want to argue and say we've been doing the e-learning, but I am a realist. Most of the children here are from the LEA schools, and that was the intention for this program. How many of them can actually afford telephones, computers? How many villages across Nigeria have access to internet connectivity that they can participate in e-learning? It's a blessing in disguise because of the pandemic. It's also an exposure that we need to do more on the state level and national level. In our advocacies, we shall champion that internet issues, bandwidth issues is key. Only when we have the right infrastructure can virtual and e-learning succeed properly. The special advisor to the governor on female education, Aisha Maina,
in collaboration with one of the development partners, last month, Breakthrough Action took radios across schools so that they can give children to learn by disseminated information. I would like to gratify my husband in his servitude. For the first time in Nigeria, the Right to Education Bill has been passed, and Sokoto State is leading as the first state in the country to achieve the monumental feat within a sub-region. Sokoto State recognizes the legal and civil importance of protecting the rights of the Nigerian children aged between 6 to 18 years by making education a fundamental provision for them. Although education has been recognized as a basic human right in Nigeria since the Universal Declaration of Human Rights was adopted in 1948, around 10 million northern Nigerian children do not have access to primary or secondary education. Issues with the cost and quality of education, as well as adequate infrastructure in the country, contribute to the current unfortunate situation in the education sector. It is against this backdrop that we're launching our flag off, which we've been doing for the past years, but this time in a consolidated manner, our annual back to school program, which offers little incentives for the rural poor children, back to school kits. We intend a medical outreach for them when they eventually begin classes. And to the credit of the Sokoto State government, perhaps their mind readers, with the endorsements from my husband for this, our annual program, it was interesting to see that he announced that all schools in Sokoto State should resume today, October 11th, on Sunday. So everything falls into place and we congratulate everybody on board. According to UNICEF, all children, no matter where they live or what their circumstances, they have the right to quality education. Even though primary education is, for example, officially free and compulsory, the national educational outlook is gloomy, with about 10.5 million of Nigeria's children aged between the ages of 5 to 14 years not in school. Only 61% of children between the age of 6 to 11, this is according to the report, years old, regularly attend primary school, and only 35.6% of children aged 36 to 59 months receive early childhood education. May I correct that notion with due respect? Religiously, and in this instance, my faith in Islam, if you read and study Islamic science, it has also been scientifically proven. A child starts to learn from the mother's stomach from the 4th month to the 5th month. And that's why we have children with retentive memory. So in that instance, we would say children born and unborn, because the learning process starts from the womb to the outside world. In the north of the country, where Sokoto State lies, the picture is even bleaker. With a net attendance rate of 53%, getting out of school children back poses a great challenge. In spite of all the efforts put in place by the Sokoto State government, a lot needs to be done. Hence the need for all hands to be on deck. And when I say all hands on deck, I urge you, and I'm soliciting, not just non-governmental organizations, but stakeholders, as mothers, as fathers, as brothers. Community support, community building is a collective responsibility. And we all must join hands to salvage this road.
Recent data on out-of-school children at primary level in Sokoto State reveals that a total of 300,903 children are out of school for one reason or the other, out of which 155,433 are male, while 145,470 are female. On the other hand, there are 248,586 secondary school age children who are out of school with female, having a total of 126,683, while the figure for the male students at 121,903,000. 3 years ago, the Sokoto State government, under the leadership of Right Honorable Amin Waziri Tambuwal CFR, Mutawallan Sokoto, flagged off what was described as Nigeria's largest school enrollment drive, which targeted 1.4 new intakes. To ensure the achievement of the objective, the state government also launched the state cash transfer scheme, the Nigerian Partnership for Education project, and the prototype Early Childhood Development Centers, ECD. However, the COVID-19 pandemic has had negative impact on the education sector, resulting in the closure of schools for 7 months. This has affected the ambitious drive of the government in its efforts, the foundation in its efforts to enroll, retain, ensure smooth transition of school children across the state. The pandemic has also negatively impacted on the ability of most families and households to prepare their children for school resumption, which begins tomorrow, amidst the COVID-19 pandemic. So this annual Back to School program has a mandate aimed at complementing the efforts of the Sokoto State government, other stakeholders in the humanities, and we will be flagging it off by distribution of school materials, which includes text. Kohanan, kira baba ya bude Kohanan. I'll see her. Yeah? I'll see her. Rufe kaya abun na same location.
Professional, sa kai vlog. Sa kai vlog. Hello. Amma mic bai yi ba. So yanzu mic din ta yayi. So please pay attention to what Mama has to say. Assalamu alaikum. Ina yara na? Ina yara na? To ku tashi tsaye. Kuna ji na? Kuna ji na? To sannunku.
bari mu fara da baku haƙuri. Kun daɗe kun sha rana kuna jiran mu. Duk abin da zan faɗa muku babanninku sun riga sun faɗa muku da wasu mamanninku. Shawara zan baku. Mun kawo muku tallafi saboda na wannan rana na ɗinkin mace a musulunce a constitutionally dukka don ku san hanyoyin da za ku bi in akwai matsala amma Allah ya kare Allah ya takaita. Kuma ban ga information ba. Kuna ji na? Da ka gane shi. Shi bai ga abin da ke haru. Karatu yana da amfani. Ilimi yana da amfani. Yau ina tsaye gaban ku ana ce min matar gwamna, ana ce min first lady. Ke ma ki ce ki ga kin tsaya wata rana an ce miki first lady? Su waye suke so su tsaya a ce musu first lady? In ga hannayenku? To sai da ilimi, sai ku yi karatu. Ina wanda suke so su ce yau a ce su suke da kamfanoni da suke taimaka a iyayensu. Ina suke? In ga hannayenku? To Allah ya muku albarka. Ga littattafai da kayan koma makaranta mun kawo muku tallafi mu tallafa iyayenku. Ta ƙarƙashin gidauniyata da kuka sani na koma makaranta gobe insha Allah. Ku kula akwai ciwon COVID-19 har yanzu. Duk da dai ba social distancing ba. Ciwon nan na mura na COVID-19 gaskiya ne. Kar ku yarda wasu malamai muku su ce muku ba gaskiya ba ce, ciwo ce mai illa. Ba wanda yake son maraici a lokaci ƙalilan sai dai Allah ya kaddara. Saboda haka ku kula. Mun rubuta muku abubuwan da ya kamata ku sani game da kula da kanku 'ya'ya mata, ƙwatarwa kanku inci, ku kula da yanayin jikin da lafiyar jikinku a turance, a hausance, a fulatance, yadda za ku gane. Kowane jaka za ku ga wannan littafin. Inda matsala sai ku kira, in ba za ku iya gaya iyayenku ba, sai ku gaya ba, sai ku kira wannan lambobin. Akwai malaman hizba, kuna iya zuwa ku magana da su. Akwai ministry social welfare ga honorable commissioner women social welfare and community development. Maman ku ce za ku iya zuwa ko ta Facebook ne ku tura mata sako, za ta sa a binciko ku a taimaka muku. Duk kar ku ji tsoro, duk wanda yake zai lalata ku ko za a lalata iyayenku don sun je bidan abin taimaka muku ku koma makaranta ku yi magana. Za mu tsaya muku, Allah zai tsaya muku kuma za mu ƙwatar muku haƙƙinku. Yanzu kun ga wasu iyayenku sun mana gargajiya a nan sun yi rawan fulfulde. Talla da yawansu suke, amma kuma da yawansu ana musu fyaɗe. Da yawansu ana cin zarafinsu, kuma iyayenku ne. A ci zarafin iyayenku, a ci zarafinsu. To addu'a muke Allah ya taƙaita wannan masifa da ta zo da kuma wannan jarabawar na wannan pandemic ɗin COVID-19. Allah ya sa mun tuba, Allah ya sa kuma ya mana afuwa ya taƙaita mana. To ba da ɗaukar lokaci mai tsawo ba, za mu fara ba ku jakankuna kuma muna muku fatan alkhairi. Allah ya sada mu da alkhairi. Muna da shirarwa da muka shishirya muku. In Allah yarda in kun koma kun nutsu sai mu fara. Abin da ya sa na ce a zaɓo mun ku duka haka. Duk sauran makarantun na wanda iyayensu suke da gata ne. Dr. Shahabiya ne ya ce zai ba ku labari. Kun san an ce tatsuniya da daɗi, sa'annan labari da daɗi. Sai ya kamata a tantance wanne ne tatsuniya wanne ne labari. Ya ba ku labarukan rayuwarsa, ni ma zan ba ku labari takaitacciya. Da nake zuwa makaranta ina ganin zan takaita ta domin gabatar da ita lura da yadda yanayin lokaci yake a wannan taro. Don haka wajen
bayyanar da manufa. An ce yarinya ƙarama mace, wato abin da ake ce ma girl child a turanci, ita ce yarinya wadda aka haifa kuma wadda ta ɗan tasa har ta kai da lokacin balaga. Sannan ita ce yarinyar da kila al'amarin makaranta za a ga ta fara da makarantar raino, sannan ta shiga abin da ake ce ma primary, sannan ta kai ga gaba da primary, sannan ta kai ga matashiya ko kuma wadda ta balaga. A wannan lokaci wannan yarinya tana ƙarƙashin kulawar iyayenta ko kuma waɗanda ya kamata. Shi kuma ilimi abu ne wanda aka yi bayani da cewa hanya ce wadda ake neman sani ta hanyar koyo da tarbiyyantarwa. Kuma idan mutum ya sami ilimi to ya gama al'amarin zaman duniya, domin nan ne zai samu sanin mahaliccinsa, sanin addininsa, sanin al'amuran rayuwarsa da dai sauransu. Wajen gabatar da wannan takarda na kawo abubuwa kamar haka. Na farko na yi bayanin mahimmancin ilimi da cewa duk wanda ya same shi to ya samu rayuwa mai kyau a nan duniya da kuma lahira. Hakanan kuma mutum mai ilimi shine za ka gan shi wanda ya tarbiyyantu kuma ya zama abin amfani a cikin al'umma. Don haka wannan takarda kamar yadda na ce za ta kawo magana akan Nana Asma'u, domin ba za mu iya cewa 'yan tarun Nana Asma'u ba tare da mun gane wace ce Nana Asma'u ba. Ita dai Nana Asma'u an haife ta a garin Ɗagel a 1799, kuma diya ce ga mujaddadi Shehu Usman Dan Fodiyo. Sannan mahaifiyarta sunanta Maimunatu, wadda ta rasu a lokacin Nana Asma'u tana karama. Ita ce auta a wurin mahaifiyarta cikin yara 11 da mahaifiyarta ta haifa. Sannan tana cikin 'ya'yan mujaddadi Shehu Usmanu guda 36. Tunda Nana Asma'u ta rasa mahaifiyarta tun tana karama, matan mujaddadi Shehu Usman Dan Fodiyo su suka rika ta, wato matansa Malama ko kuma Modibo Aishatu da kuma Modibo Hawwa'u, mahaifiyar sarkin musulmi Muhammad Bello. Nana Asma'u ta karbi ilimi daga hannun mahaifinta, wato wanda ya karantar da ita. Hakanan dan uwanta sarkin musulmi Muhammadu Bello shi ma ya karantar da ita. Hakanan iyayenta waɗanda suka riƙe ta su ma da yake manyan modubbai ne sun karantar da ita. Hakanan yar uwarta Khadija, wato yarta wadda ta girme ta, ita ma ta karantar da ita, da kuma mai gidanta Waziri Gida da Dallaima. Nana Asma'u ta sami ilimi na Alƙur'ani, ta sami ilimi na tafsiri, ta sami ilimi na fiqhu, ta sami ilimi na tauhidi, ta sami ilimi na hadisi, ta sami ilimi na harshen larabci, ta sami ilimi na al'amura da dama wanda ya sa har ta zama babban malama. Asma'u tana da ƙwaƙwalwa ƙwarai da gaske, kuma koyaushe tana son karatu. An aurar da Nana Asma'u ga Waziri Gida da Dallaima a lokacin da ta kai shekara 14. Sannan tana zuwa gidan mai gidanta ta fara karantar da yara tun tana shekara 14. Haka nan daga baya ta ci gaba da karantar da sauran iyali na gidan, kuma abin ya ci gaba har ta zo tana karantar da
mata da yara na shiya, daga baya kuma ta zo tana karantar da matan unguwa, daga nan kuma ta zo tana karantar da matan gari, har ta zo kuma daɗa ta zo ta game ko'ina da ko'ina. Nana Asma'u ta ɗau tsari na gidan mahaifinta inda ta kai shi gidan gidaɗo, domin a gidan mahaifinta babu lokacin wasa. Ko yaushe za a yi karatu, za a yi zauna a yi addu'o'i, za a zauna a yi aikace-aikacen gida, za a zauna a yi sana'a da dai sauransu. Da na ce ba a wasa ba ina nufin gaba ɗaya babu wani al'amari na shakatawa ba. Nana Asma'u ta yi zaman aure kuma ta haifi 'ya'ya 5 maza. Nana Asma'u tana jin harsuna kamar Larabci da Fulfulde wato Fulatanci da Hausa da kuma Tamashek. Nana Asma'u ta zama babbar malama modibbo wadda sunanta ya kai ko'ina a cikin duniya. Daga nan za mu zo ga al'amarin 'yan taro. Su kuma 'yan taro ƙungiya ce tana na Asma'u wadda ta kafa a 1840. Kuma wannan tsari ne na ilmantarwa, inda take tara dukkanin mata da ƙananan yara, tana karantar da su al'amura daban-daban. Na farko tana karantar da su ilimi na Alƙur'ani, tana karantar da su ilimin fiqhu da kuma sauran dai al'amura na addini. Hakanan Nana Asma'u tana tarbiyyantar da yaran nan masu tasowa da sauran mata akan cewa su tsaya da imaninsu, su ji tsoron Allah, su bar harkar bori a lokacin ana ta bori da sauransu. Sannan kuma Asma'u tana karantar da su na cewa su zama mutanen kwarai, babu tsegumi, babu kishi da dai sauran al'amura. Hakanan Nana Asma'u da yake ta yi karatu a fannin likitanci, tana ba wa waɗanda suka zo karatu wurinta na kalkulla na magunguna da dai sauransu. To me yasa Nana Asma'u? I don't understand. See what you stop it. Not dancing. wayar da iyaye da yara akan mahimmancin ilimi. Tun zamanin annabawa akan using poetry, akan using rawa-rawa da drama a faɗin sabon da ake so a bada. Ku da kuka yi rawa sannu ku da gani. Allah hukumu sa'a. Allah hukumu sa'a. Hausa is one of the oldest languages in the world, so exclusively. Before the Futatoro and Futajano, they are everywhere. And the Fulani have strong messages they send that we can adopt in our sensitization and boosting of education in Sokoto State and beyond. Art is very important. Poetry, music is important in disseminating educational campaign messages. Fyaɗe yanzu an yi drama a kai, ilimantar da 'ya'ya mata. Masu sana'a ga kuna suna samun intanet, amma kuma wani sa'in ana cin zarafi. To ta ta hanya da kuka yi bana entertainment ɗin nan za mu fata muku haka. Mazajen ku za su sha rana su yi rawa, ai rawar na sana'a su yi. Sarakuna wasu sukan ce
there's no dignity in dancing. Amma al'adance waɗannan rabin wannan rabe-raben yana da muhimmanci. Saboda maza yanzu a wannan rawan za ku gaya a yaran ku daina ƙwaya, ku daina banga, ku daina dabanci. Saboda haka na jinjina kuma People will not dance again. People will not dance again. They are giving people money. People will not dance again.